In this video, we are going to discuss about reflection of light by spherical mirrors. First of all, spherical mirrors ante enti? What are the types of spherical mirrors? You have concave mirror and convex mirror. How these mirrors are going to reflect light? Ikkada we are seeing concave mirror, how it is going to reflect light. Similarly, we are going to discuss even about how convex mirror is going to reflect the light. And we are also going to discuss about certain terminology related to spherical mirror. This video chivari varaku chudandi so that you will understand the concept well. Okay? Let us now learn about spherical mirrors. What are spherical mirrors? Spherical mirrors are a class of curved mirrors in which surface of the mirror is a part of a sphere. మనం సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ని చూస్తే కనుక అది స్ఫియర్లో పార్ట్లా అనిపిస్తుంది అనుకోండి, దెన్ దాట్ మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెరికల్ మిర్రర్. అర్థమైందా? హౌ డు వి గెట్ దీస్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్? బై కటింగ్ ఏ హాలో స్ఫియర్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. I have a hollow sphere of glass. I want to cut this into two parts. A smaller part ఉంది కదా, we can make use of this to make spherical mirror. అది ఎలాగో చూద్దాం. బాల్ అనేది స్ఫెరికల్ ఆర్ స్ఫియర్ అయినా బాల్ అయినా దీస్ ఆర్ 3D ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్? దీన్ని 2 డైమెన్షనల్లో ప్రొజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఎ స్ఫియర్ ఇన్ 2D, రైట్? నౌ ఈ కట్అవుట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్ 2D ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ ఎన్ ఆర్క్, రైట్? ఈ పీస్ని యూజ్ చేసి, ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్న లైన్లో ఉంది కదా ఆర్క్, ఆర్ దిస్ పీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండ్ మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిరర్స్. ఓకే, అవి ఎలా అంటే యూ హ్యావ్ 2 types of spherical mirrors that are concave mirrors and convex mirrors. Concave mirror, ఓకే, మీరు చూస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ పార్ట్. బ్లూ లైన్ ఉంది కదా, అది రిఫ్లెక్టింగ్ పార్ట్. మనకి గ్లాస్ పీస్ వచ్చింది చూడండి, ఈ బ్లూ లైన్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ టేక్ దిస్ గ్లాస్ పీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ నేచర్ and coat that with a highly reflecting medium like silver. ఓకే, బాగా రిఫ్లెక్టింగ్ మెటీరియల్ సిల్వర్ ఉంది కదా, దాన్ని కానీ లేదా అల్యూమినియం కానీ యూజ్ చేసి కోట్ చేసాం అనుకోండి. నౌ వాట్ యు గెట్ ఈజ్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ద లైట్ గోస్ లైక్ దిస్ అండ్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్. యు అండర్స్టూడ్? నౌ we have another type of mirror, spherical mirror, that is called convex mirror. How do you get this convex mirror? I have this glass piece, right? Blue color line, whatever we got, by cutting the sphere, hollow sphere of glass into 2 parts, right? Once you have that piece, you coat on the inner side with silver so that the outer side is going to be the reflecting side. అర్థమైందా? So this mirror is called convex mirror. In this picture, the black lines are indicating the silver coating and the blue line is showing the reflecting surface. Understood? Let us now discuss about reflection of light by spherical mirrors. Spherical mirrors గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు let us understand reflection of light by a plane mirror. Plane mirror అంటే you have reflecting surface, that is flat surface, right? And these black lines denoting the silver coating. Now I have a ray that is called incident ray. It is going on to the mirror, right? Now I have to draw the reflecting ray. ఇది incident ray, right? Whatever you are seeing is incident ray. అది ఒకసారి మిర్రర్ మీదకి వెళ్తే, ప్లేన్ మిర్రర్ మీదకి, how it is going to reflect అనేది we want to know. దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమని చెప్తుంది? యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్తుంది. ఓకే, మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ తెలిస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్తుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? యూ కెన్ డ్రా ఎ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కదా ఇన్సిడెంట్ రే హిట్ చేసింది మిర్రర్ని, దాట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఆ పాయింట్ నుంచి యూ డ్రా ఎ నార్మల్ అంటే 90 degrees లైన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఈ బ్లూ లైన్ చూపిస్తుంది, రైట్? దానికి పెర్పెండిక్యులర్గా 90 degrees యాంగిల్ ఉండేటట్టుగా యూ డ్రా దిస్ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. Angle of incidence is defined as the angle made by the incident ray with the normal. అంటే ఈ నార్మల్కి ఇన్సిడెంట్ రేకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ ఐ. ఐ అనొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ యాంగిల్ ఐ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఇట్ సేస్ దట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దట్ ఈస్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. What is the definition of angle of reflection? The angle made by the reflecting ray with the normal is called angle of reflection. దీన్ని R అనే లెటర్తో డినోట్ చేసామనుకోండి, R you can denote it as angle R. Okay, the first law says that I is equal to R. R angle I is equal to angle R అని చెప్తుంది ఫస్ట్ లా. నౌ మనకి ప్రొట్రాక్టర్ యూస్ చేసి కనుక ఈ యాంగిల్ I వాల్యూ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, I know what is the value of angle R. With the help of protractor, I can mark angle R also. This is the point, right? Now, you draw a ray passing through this particular point, that is point of incidence, and this particular point, so that you are getting the reflecting ray. Understood? This is incident ray and this is reflecting ray or reflected ray. First law of reflection definition is saying that angle of reflection is equal to the angle of incidence. మన టెక్స్ట్ బుక్లో దీన్నే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు డెఫినేషను. ఏ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ విత్ ద నార్మల్, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ప్లీజ్ నోట్ దిస్, విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ విత్ ద నార్మల్. ఓకే, దీన్ని రిఫ్లెక్టింగ్ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే కనుక ఆర్తో డినోట్ చేస్తే ఇట్ సేస్ దట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ స్ఫెరికల్ మిర్రర్స్. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై స్ఫెరికల్ మిర్రర్స్. ఫస్ట్ లా ఈజ్ ఈక్వల్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ద మిర్రర్స్. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ప్లేన్ మిర్రర్స్కైనా స్ఫెరికల్ మిర్రర్స్కైనా వ్యాలిడే. Now let's consider a concave mirror. Okay, on this concave mirror, let's say a incident ray is hitting the surface, reflecting surface of the concave mirror at this point. This point is called point of incidence, right? The point of incidence nunchi we have to draw a line normal to it, normal to the reflecting surface, right? Adi ela draw chestam ante, we know that the concave mirror or the spherical mirror is a part of sphere, right? Similarly, 2D lo chusinapudu it is part of circle. A circle ku oka center unda. Now you connect the point of incidence with the center such that you are getting the normal. This is the normal to the surface of the mirror at the point of incidence. Now you see what is the angle between these two lines? That angle is called angle of incidence I. And we know that I is equal to R, that is angle of reflection. Now, protractor to measure chesam anukondi, we can now mark angle R, right? Now I have this point and point of incidence. You draw a ray passing through these 2 points. This is called reflected ray. Understood? The same concept we can apply for even convex mirror. We have seen this for concave mirror already. Now let's say I have an incident ray hitting on the surface, reflecting surface of the convex mirror. Now I have to draw a normal from this point, right? Point of incidence undi kada, dan nunchi I have to draw a normal. How do I draw? Dan kosam em chestam? We are going to draw the circle
ఆఫ్ విచ్ దిస్ మిర్రర్ ఈజ్ పార్ట్. దానికి సెంటర్ ఉంది. ఆ సర్కిల్ సెంటర్ని ఈ పాయింట్ని కనెక్ట్ చేస్తూ, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ యు డ్రా ఎ లైన్. దిస్ ఈజ్ ద లైన్ విచ్ ఈజ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. రైట్? Now measure the angle between these two lines. That is angle of incidence, that is angle I. We know that angle I is equal to angle R as per the first law, right? So let me mark angle R using the protractor. Now what I have to do is point of incidence nunchi ee point nunchi ee point ki pass avutu oka ray ni draw chesandi. That is the incident ray. You understood? Let us now learn about some terminology related to spherical mirrors. You have a concave mirror here, right? I have marked a point on this. This is called pole of the concave mirror. The central point on the surface of the mirror is called its pole. Please note this. The central point on the surface of the mirror is called its pole, and it is denoted using capital P. This red point, red dot, whatever I have, is pole and denoted using capital P. The center of the sphere of which the spherical mirror is a part is called center of curvature. We know that the spherical mirrors, concave mirror and convex mirror, they are made by cutting a hollow glass sphere, right? Means this is a part of sphere, right? In 2D, it is a part of circle, right? That circle has got its center. That center is called center of curvature and denoted using C. మనకి జామెట్రీలో అయితే కనుక సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాం, బట్ మిర్రర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనాలి. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ is called radius of curvature and denoted using small r. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ లైన్ టు ద surface of the mirror, then that is called radius of the curvature. మనం రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని చెప్తాం, బట్ ఈ మిర్రర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సే దట్ దట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ డినోటెడ్ యూజింగ్ స్మాల్ ఆర్. రైట్? A line joining center of curvature, that is C, and a point on mirror, any point you take, center of curvature ni a point on mirror ni connect chese straight line edaithe undo, that is normal to the surface at that point. For example, I have taken this point. Okay, I have taken this point and I am drawing a line from this point to pass through center of curvature C. Okay, this line is going to be the normal to the surface of the mirror at that point. Understood? The line joining pole and center of curvature. I have pole here and center of curvature here, right? Pole is denoted using capital P and center of curvature is denoted using capital C, right? The line joining the pole and center of curvature is called principal axis of the mirror. Please note this. This line is called principal axis of the mirror. This is very important. I have a concave mirror here. Its pole is denoted using P and center of curvature is denoted using C. The line passing through these 2 points is called principal axis, denoted using this blue color line. Okay, now I want to draw few rays parallel to this principal axis. I have a ray that is parallel to the principal axis. It is touching the mirror at this point. This point is called point of incidence, right? మీరు అడగొచ్చు ఇలాంటి parallel rays ఎప్పుడు వస్తాయని. When the mirror is far away from the light source నుంచి చాలా దూరంలో ఉందనుకోండి mirror, then whatever rays are coming from that light source are going to be automatically parallel to the principal axis of the mirror.
Now it has to reflect, right? I have an incident ray that has to reflect. How it is going to reflect? It has to make angle of reflection that is equal to angle of incidence, right? To get the angle of incidence, I am going to draw a normal from this point. How do I get it? ఈ పాయింట్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దాట్ ఈజ్ ద నార్మల్, రైట్? అండ్ వీ నో దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి ఈక్వల్గా వీ హ్యావ్ టు డ్రా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అండ్ that angle of reflection is going to tell you how your ray is going to reflect back. Okay, similarly we can draw few more rays, parallel rays, and see where these reflecting rays are meeting. I have another parallel ray to the principal axis. It also has to reflect, right? It means I have to draw a normal from this point. This is the point of incidence, right? Now let me draw the normal. నార్మల్ ఎలా వస్తుంది? మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని కలుపుతూ డ్రా చేసిన లైనే నార్మల్, రైట్? నౌ వన్స్ యూ నో దిస్ యాంగిల్, we know the reflecting angle also, and we can draw a reflecting ray. Observe this, these two reflecting rays are meeting on the principal axis at this point. Let us consider another parallel ray to the principal axis. This has hit the surface at this point. This is called point of incidence, right? Now I have to connect this point of incidence with center of curvature such that I am getting the normal. Then I know this angle. Same angle ni reflecting angle ga use cheskunte ganaka I can draw a reflecting ray. You see, all these reflecting rays are meeting at this point, right? This point is interesting. All the incident rays that are parallel to the principal axis of the mirror reflect in such a way that they converge at the focal point of the mirror. This is called focal point. Whatever point we have seen now is called focal point of the mirror. You observe this. All the incident rays that are parallel to the principal axis of the mirror reflect in such a way that they are converging, they are meeting at the focal point of the mirror. ఇక్కడ appear to diverge అని రాసాం కదా, that is applicable for convex mirror. Concave mirror కి ఏంటి? They converge at the focal point of the mirror. Please note this. The focal point or focus of the mirror is denoted using capital F. You see the dot where all these reflecting rays are meeting is called focal point or focus of the mirror, that is denoted using capital F. Understood? The distance between the focus or the focal point and the pole of the mirror is called its focal length. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఉన్న మధ్య డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేస్తే అది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అవుతుంది. స్మాల్ ఎఫ్తో డినోట్ చేస్తాం. ఫోకస్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ ఎఫ్తో డినోట్ చేసాం. ఫోకల్ లెంత్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ద ఫోకస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ స్మాల్ ఎఫ్. అండర్స్టూడ్? సిమిలర్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ the focal length for the convex mirror also. I have convex mirror here, its center of curvature is here and pole is here, and this is the principal axis, right? Now I want to have few rays which are parallel to the principal axis. The first ray is hitting the surface, reflecting surface of the mirror at this point. This is called point of incidence, right? Now I want to draw a normal to the reflecting surface at this point. దానికి ఎలా చేస్తాం? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ పాయింట్ విత్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ సచ్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ద నార్మల్. యు సీ, ఐ నో నౌ దిస్ యాంగిల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ యాంగిల్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ డ్రా ఎ రిఫ్లెక్టింగ్ రే, రైట్? Similarly, let's draw another ray which is parallel to the principal axis. It hits the surface of the mirror at this point.
This is our point of incidence. Now I want to connect this point of incidence with center of curvature such that I am going to get the normal. Now I know this angle. I want to repeat the same angle such that I'll get the reflecting ray. Okay. You see, these rays are going away from each other, right? They're not converging. These rays are called diverging rays. Please note this. These rays are not going to meet anywhere, right? Front side of the mirror చూసారు అనుకోండి, ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అంటే దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ చూస్తే కనుక ఈ రేస్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మీట్, దే ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, రైట్? దట్స్ వై దీస్ రేస్ ఆర్ కాల్డ్ diverging rays. Please note this. Okay, I can consider another parallel ray to the principal axis which is hitting the surface of the mirror at this point. This is point of incidence. Now let me draw a normal to it, normal to the mirror at that point, and this angle, you measure this angle, repeat the same angle and draw the reflecting ray. This reflecting ray is also not going to meet any of the other rays we have drawn just now, right? So all these rays are diverging rays. దీనికి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మిర్రర్కి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఫోకల్ లెంత్ ఎలాగా తెలుసుకోవాలి మనం? దానికోసం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ దీస్ రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ టు ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. యు సీ, బ్లూ కలర్ డాటెడ్ లైన్ యూస్ చేసి I'm going to extend, right? And when you see all these dotted lines are meeting at this point, this is my center of curvature and this is pole, and this point is called focus. Now you see all the incident rays that are parallel to the principal axis of the mirror reflect in such a way that they appear to diverge from the focal point. మీరు చూడండి, ఈ ఫోకల్ పాయింట్ ఎఫ్ అనేది ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి ఈ రేస్ అన్నీ డైవర్జ్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందా మీకు? ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ ఎఫ్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్, ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అంటాం. దట్ ఈస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ స్మాల్ ఎఫ్. ప్లీజ్ సీ దిస్. కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఫోకల్ పాయింట్ వచ్చి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది. కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఫోకల్ పాయింట్ వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్? నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ దిస్ ఈజ్ మై పోల్, దిస్ ఈజ్ మై center of curvature, and this is F, and the distance between the pole and focus point is called focal length. And we know that center of curvature to the pole, the distance between these two is the radius of curvature, right? Now there is a relation between radius of the curvature and focal length of the mirror. Radius of curvature is twice the focal length. It means R is 2 times F, or in other words you can write F equal to R by 2. Understood?